வெல்கம் பேக் காய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஏஐ லேண்டிங் பேஜ் ஜெனரேட் கிரியேட் பண்ண போறோம். இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரியாக்ட், டெயில்வின் அண்ட் ஓப்பன்ஏஐ மாடல். ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க டிராவல் வெப்சைட் அப்படின்னு நான் குடுக்குறேன். ஸோ நவ் ஐ கேன் சூஸ் எனி லைக் ஏஐ சாஸா இல்ல ஸ்டார்ட் அப்பா, ப்ராடக்ட் டூவல் சொல்லி நான் சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் சொல்லி கிளிக் பண்ணி ஐ அம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஜெனரேட் திஸ் லேண்டிங் பேஜ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ. Now it takes some few seconds. Now you see guys, so we got a travel website and also like one step designation for your travel needs with the responsive things. So then responsive தான் வந்திருக்கும். So it's see guys, so this is so amazing, right? So இது வந்து எப்படி நம்ம AI யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பில்ட் பண்ண போறோம். I hope you will learn a lot of things in this project guys. Okay, so let's start first. Now I'll just open my founder into 30 apps. Okay, இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா லைக் 9th டேல இன்னைக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஏஐ லேண்டிங் பேஜ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுப்போம். ஓகேவா? பிஏஜிஇ அண்ட் வி ஹாவ் டு give a like VS Code. Okay, VS Code open பண்ணிக்கங்க. And in the VS Codeல we need to get this one and we'll put it here in a VS Code. Done. ஸோ ஏ லேண்டிங் பேஜ் வந்து நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இதில் என்னென்ன நம்மளுக்கு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் we have to install Vite with Tailwind because நம்ம Tailwind யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிளிக் த Vite. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மிஷினில் கண்டிப்பாக Node.js இருக்கணும் guys. ஓகே, ஸோ Node.js இருந்தால் தான் React ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஜஸ்ட் go to the Node.js and download the Node.js and go back to the VS Code. So VS Code mean அங்கே ஓப்பன் பண்ணி ஸோ VS Code மே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேசிக்காக யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ஓஎஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி VS Code யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டன். ஸோ பேக் டு Tailwind and here I'm just going to create a Vite project. So I'll keep this side and this one to this side. Done. So open terminal in VS Code and in this here one just copy this line, paste it here. So paste பண்றோம். It is going to ask the project name dot slash கொடுத்துருங்க because நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு project name குள்ள தான் இருக்கும். Then choose React and then type like sorry JavaScript and then what you have to give npm I or npm install. So it takes some few seconds to install guys, but we have to wait for it. ஐ திங்க் என்னோட இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு விஷயம்லாம் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால தான் கொஞ்சம் நெட் எனக்கு ஸ்லோவாக வருது. ஓகே, டன். ஸோ வி காட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டெயில்வின் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். npm இன்ஸ்டால் டெயில்வின் வீட்ன்றதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் டேக் சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் தட் காப்பி திஸ் டெயில்வின் சிஎஸ்எஸ் காப்பி பண்ணி வீட் கான்ஃபிக் டாட் ஜேஎஸ்குள்ளே வந்து இது இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி டெயில்வின் சிஎஸ்எஸ் காப்பி பண்ணி ஹியர் யூ ஹாவ் டு பேஸ்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, பிளகின்ஸ்குள்ளே ஆட் பண்ணிடணும். And you have to give like a import tailwind css, open the source and index.css and paste the import css. Now before that I'll just copy this h1, go back to app.jsx, remove all these things, rafce அப்படின்னு நான் இப்போ கொடுத்த உடனே எனக்கு ஆப் வந்திருக்கு ரைட்டா. அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன் ES7 React Redux React Native Snippet. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஆப்பில் போயிட்டு ஜஸ்ட் RAFCன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஃபைல் நேமை வச்சு அது நம்மளுக்கு ஒரு காம்பனண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். Now I'm just going to paste this h1 here. So save it. Now if I come back and I'll clear this out, then you have to give npm run dev. ஸோ நம்ம வந்து வீட்டை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் வீட்டை. Open this URL. Now we got a hello world with underline because text 3xl font bold underline. Okay, now everything is works good. And the first step what we gonna do here, I'm just going to create a folder called pages. So inside the pages I'm going to keep a file name called home.jsx. That's all guys. Okay, இந்த ஹோம் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சாரி இப்போதைக்கு ஆர்ஏஎஃப்சி கொடுத்துப்போம். ஆர்ஏஎஃப்சி நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஹோம் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஹோமை வந்து நான் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா. இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஹோமை நம்ம எங்கே கால் பண்ண போகிறோம்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் இம்போர்ட் த ஹோம், சாரி இம்போர்ட் ஹோம் HOME from dot slash pages slash home.jsx. Now just copy this. Now here I'll just paste this home. Okay, இது remove பண்ணிருங்க. இந்த h1 ஒரு div போட்டுக்கலாம் அதில். So div and here give the home component. When I save, now I got home. Okay, good guys. So இதில் வந்து நம்ம சின்னதாக ஒரு கிளாஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ Tailwind class மினிமம் ஹைட் வந்து எனக்கு ஸ்க்ரீனோட ஹைட் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ பேசிக்காக இந்த ஸ்க்ரீனோட ஹைட் இந்த கிளாஸ் எனக்கு கொடுக்கும். And then I'm just going to add some bg to it. So bg is going to be like hash
we can give like a F0, F9 and FF. So when I save now, I think somewhere I'm doing some mistake. Yeah, okay. 3 F put 2 F தான். Okay. So hexadecimal value now we got some different color here. Light ஒரு color add பண்ணிருக்கேன். And then text வந்து gray யூஸ் பண்ணிப்போம். So text gray வந்து ஒரு 800 அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. So now we going to get all the text in a gray color. That's it guys. So now what I'm going to do first thing inside this app.component, first நம்ம UI ஓட வேலையை வந்து நம்ம முடிச்சிருவோம் சரியா. So inside this home, I'm going to give a div. So here I'm just use a h1. So AI landing page generator, GENERATOR. So done. So when I save, now I got AI page generator, landing page generator. You can add class here. So class name வந்து text ஒரு 3XL அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ ஃபாண்ட் பிக் ஃபாண்ட்டு அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் பிக்காக இருக்குது. ஃபாண்ட் போல்டு, ஃபாண்ட் வந்து போல்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி we can give like a text center. ஸோ text center and then text color வந்து purple நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். text color purple வந்து ஒரு 700 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துப்போம். ஸோ everything's perfect guys. now design wise நம்ம h1 டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு கலர்ஸ் அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். டன். ஓகே ஆஃப்டர் தட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டிவ்வுக்கான கிளாஸ் நேம் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ த கிளாஸ் நேம் ஃபர்ஸ்ட்டு மினிமம் ஸ்க்ரீன் இங்கேயும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மினிமம் ஹைட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு போட்டுப்போம். அண்ட் பிஜி ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் அ பிஜி. ஸோ திஸ் கோயிங் டு டேக் ஹேஷ் F6 F5 FF அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் சரியா. அண்ட் தென் save this one and pink light. Okay, like இது வந்து padding x axis ஒரு 4 pixel and padding y axis வந்து ஒரு 10 pixel ஆட் பண்ணிப்போம். so we got a padding. so font வந்து sans யூஸ் பண்ணிக்கலாம். sans font. done. okay, so நான் font எதுவும் யூஸ் பண்ணல, பட் அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால. and then I'm going to copy this h1. so cut this h1 and paste inside the div. and இந்த divக்கு வந்து நம்ம ஒரு class வந்து ஆட் பண்ணுவோம். so I'm going to add a class called maximum width வந்து ஒரு 3XL கொடுப்போம். ஓகே மேக்ஸிமம் 3XL and MX auto. ஸோ 3XL கொடுக்குறேன் and MX auto கொடுத்தீங்கன்னா தான் சென்டர் பொசிஷனுக்கு போகும் அது. ஸோ MX auto done. and then BG வந்து இதுக்கு ஒயிட்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we got a BG white and then rounded 2XL போட்டுக்கலாம். then shadow SHAD shadow ஒரு 2XL வேணாம், எக்ஸல்னு வச்சுப்போம். we got a shadow and padding வந்து ஒரு 8ன்னு கொடுத்துப்போம். done guys. so super right. so we got this one and then I'm going to add one input here. so the input is going to be a text and the placeholder I'm going to add. so we got a input here. okay, so input இருக்கு பட் தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிளாஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வித் வந்து ஃபுல்லுன்னு ஆட் பண்ணிப்போம். அண்ட் தென் பார்டர். ஸோ we got a border and padding வந்து ஒரு 3ன்னு ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ we got border padding and border ஓட கிரே வந்து ஒரு 300 அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we got a light border and rounded 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 வந்து 2XLக்கு பதிலாக LG for large, margin bottom வந்து ஒரு 4ன்னு வச்சுப்போம். okay, that's perfect. and what we do here, and here also we can use a margin bottom ஒரு 6 add பண்ணிப்போம். so here we got a margin bottom. that's perfect guys. okay, and then we have to add a placeholder. so placeholder na, so it is going to show here enter your product name DUCT product idea அப்படின்னு போடுவோம். example travel and shopping அப்படின்னு சும்மா வச்சுப்போம் நம்ம. சரியா இது ஒன்று நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. PING அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்குங்க ரைட். ஸோ என்டர் ப்ராடக்ட் ஐடியா ட்ராவல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து we have to create a select. so select is going to take a name and value right. so sorry name தேவையில்ல இல்லை. so we'll keep we'll remove this name and the ID. and here we need to give an option for the select. so option is going to take a value of AI SAS ன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன். and this one is going to be AI SAS and copy this option 2 more times and this one is productivity ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் வெப்சைட் வந்து நீங்கள் வேணுன்றதுக்காக நான் ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கிறேன் சரியா. productivity tools அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ I'll just copy this and I'll paste it here
and I'll save. Now I got here. So now you can able to see, guys, you can see this, right? But we have to give a classes for the design and the styling. Startup அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது. So startup, I'll copy this and I'll paste it here. Now good. And here we can use a class name now. So we can give a class name. So width is going to be full width, and we got a full width, and padding is going to be 3, and then border, need a border. So we got a border, and I'll copy this one. Okay, border gray 300, because on the color இதுலயே போயிடும், அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்க. And also I'll copy these things, classes, rounded LG, and margin bottom 4. Now we got productive tools, startup. We can click whatever we want, guys. So that's it, simple. Okay, and almost good. And then we need to show a button, right? So after this select, you just call the button. So button is going to be generate, GENERATING, generate. Okay, generate landing page, LANDINGPAG. So simply we can give a generate landing. This is a button, but still we have not give the class, so we should give the class. Width is going to be full, and BG purple, so we'll use that color itself, BG purple, PURPLE, right? So 700, we're gonna get this text white. So use a text to white, and then font bold, and we can break this one. Padding y-axis வந்து ஒரு 3, and good. Rounder LG, so we don't need this 2XL, just LG is enough. Okay, done. So when I hover, what we'll do, I'll just copy this one. Hover பண்ணும்போதுனா இந்த mouse cursor இந்த button மேல எடுத்துட்டு போகும்போது, so when I hover, I'm going to add purple to 800, so little dark. So when I hover, you see the color is changing, right? So that's good. That's all, guys. Now we got a UI. Okay, so we can type something here, for example, food shop. Okay, food shop, and we can give like any startup or whatever. When I click generate landing page, it should generate the content for us. Okay, like a landing page, AI should generate this one. So I hope everything is good. And now what I'll do, before that, I'll just keep a state here. Okay, நம்ம என்னென்ன state use பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. So what I'll do here, and okay, before that we have to install some things called npm install Axios for API working திங்ஸ்க்காக, சரியா? ஸோ ஆக்சியஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. எப்போவுமே ஒரு பேக்கேஜ் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன், கைஸ். ஸோ பேக்கேஜ் டாட் ஜேசனில் டிபெண்டன்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது, கரெக்டாக? எங்கே இருக்குன்னு கொஞ்சம் தேடி பாருங்க. ஓகே, கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த 12th லைனை பாருங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ டிபெண்டன்சி, ரைட்? ஸோ இட் ஹாஸ் நவ் தெர் இஸ் அ ஆக்சியோஸ். இப்போ நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் இந்த ஆக்சியோஸை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும், மறந்துடாதீங்க அதை. ஸோ ஆல்வேஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் இன்ஸ்டாலிங் த பேக்கேஜஸ் ஃப்ரம் த என்பிஎம், ஸோ செக் ஒன்ஸ் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி. ஓகே, பிகாஸ் சம்வேர் ஏதோ எரர் அடிச்சுது அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காதிங்க, அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ தென் இம்போர்ட் Axios from Axios, done. So here I'm just going to give a state, one for idea, and set idea da is equal to use state, so it should be an empty string initially, done. Okay, then const, and one more thing, we gonna keep a category, GORY, and just give set category. So இதோட statement initially what I'll do for this state, I'm going to keep this AI SAS as an initial value for the state. Okay, I'll just copy and I'll paste the string here, done. And then we need to get the result of that. Okay, so once API வந்து நம்மளுக்கு request கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, we need to get the result, right? அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு result வச்சுப்போம், and then set result result is equal to use state. So this is going to be an use state, this is going to be an empty string. We don't, oh sorry, we don't need this use. Okay, so I'll take this one, and we got a result. Set result is should be an use state initially empty string. And then the last one is going to be loading, loading, and then set loading is going to be is equal to use state of false initially. Loading one initial false. Now what I'll do, guys, before this one, I will keep this button, right? So here we have a button. So in this button, I'm going to add a one on click event here. Okay, so on
sorry, after this one, we'll break this on click. So when I click, I want to call some function. The function name is handle generate, Generate, done. So I want to create this function. So if I go back, const handle generate, so this is going to be is equal to an arrow function, and here we can give console.log hello for the test case. Hello, when I save, when I open the inspect in the browser, check the console and click the button. Now we got hello, everything's perfect, right? ஸோ இப்போ நம்ம லாஜிக்ஸ் வந்து நம்ம எழுத வேண்டியதுதான். ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்சைட் யூ சி கைஸ், ஸோ ஹியர் இனிஷியலி லோடிங் வந்து நான் ஃபால்ஸ்னு வச்சிருக்கேன், ரைட்டா? இங்கே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் செக் பண்ணிப்போம். என்ன கண்டிஷன் நம்ம போடுறோம்னா டெர்னரி ஆப்ரேட்டரில் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் இஃப் லோடிங் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா show this, and if false இருந்துச்சுன்னா like show this. false இருக்கும்போது generate landing page காமிக்கணும். loading ட்ரூவில் இருக்கும் பொழுது I need to give generating அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். generating ting dot. save this. now it should not show, right? because loading வந்து இப்போ falseல இருக்கு, அதனால இந்த 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 இதுக்குள்ள போயிருக்கு. பட் இப்போ நான் இதை போய் நான் ட்ரூன்னு மாத்துறேன் அப்படின்னா I'm going to get generating, right? so this is how what we did in the ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி. ஸோ I'll keep it a false, okay? then guys, அதே மாதிரி லைக் வேல்யூஸ் வந்து ஆன் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ ஹியர் ஃபார் த செலக்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் I'm just going to use a on value is going to be a category, and on change is going to be event. We have to get the event, and then set category is going to be e dot target dot value. Done. And we'll just copy this one, paste it here in the input, and this value is going to be an idea, okay? So copy this one, paste the idea, and here set idea instead of this set category. That's all. So everything is good so far. And when I save this, when I type something, we can able to see. And if I give productive tool, and I'll just show you the console here, we can give like a console.log idea and console.log generating, oh sorry, category, okay? Save this, come back, and I'll type something hello test, and I'll choose AI SAS and generate. Now we got hello test and AI SAS, so it is coming from this input. So that's what we did on change, and on change in the value. Okay, everything is perfect guys, done. So if you click this one productive tools and submit, now we get the answer. So whatever you change this options, so we're gonna get the value from this console. Okay, when you click the generate handle generate, that's it. Okay, so far so good. And what we'll do next one, so there is a result, right? So in the result இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to show something. Now initially this is like a empty string. So empty string இருந்துச்சு அப்படின்னா that is like a false value. So false இது இப்போ result வந்து false நம்ம boolean கன்வெர்ட் பண்ணணும் because இது வந்து empty string இருக்கு. ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன், I'm just going to first thing inside this handle generator நான் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு செட் லோடிங் வந்து என்னவாகணும் அப்படின்னா எனக்கு ட்ரூவாக மாறணும், சரியா? now when I click, now it is generating, it's showing generating because we set to true, false to true. now so that when it's true, it is going to look for this condition, okay? so that's why it is showing generating, perfect. now the second one, here we have to give like a set result should be empty. ஓகேவா? நான் இனிஷியலாக வச்சுக்கிறேன், இது இனிஷியலி எம்டியாக தான் இருக்குது, பட் ஐ ஜஸ்ட் கீப் லைக் செட் இனிஷியல் டு எம்டி பேக். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் குட். அண்ட் வாட் ஐ டூ another thing, so here const response PONSC is equal to we can use a chat GPT, right? so we'll learn a prompt engineering also. Open router. If you go back to the open router, once you log in or create an account and go to this key guys, okay? so in the key la வந்து பாத்தீங்கன்னா create this one, create key, and give whatever name you want, and then create it. ஒன்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு கீ காமிக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி கீ வந்து காமிக்கும். அதை தயவு செஞ்சு காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் தான், ஒரு வாட்டி தான் காமிக்கும், இல்லை நீங்கள் திருப்பியும் அதை டெலிட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காப்பி பண்ணி எங்கேயாவது வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ நான் வாட் ஐல் டூ, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிரியேட் inside this one, okay? I will command this out. So inside the source file, I'm going to create a env file here, dot env. so inside this I'll just paste my code, Vite OpenRouter API. ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன கீ கிடச்சதோ அந்த என்ன வேரியபிள் வச்சுருக்குன்னா Vite
OpenRouter API key அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் வை வி காட் த .env ஃபைலில். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்லாம் சீக்ரெட்டாக இருக்க வேரியபிள்லாம் இந்த இதில் தான் நம்ம வைப்போம். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதில் வச்சுருக்கேன். டன். ஸோ பேக் டு அவர் ஹோம் பேஜ். ஸோ இப்போ இந்த ஹோம் பேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே ரெஸ்பான்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ இது வந்து ஏபிஐ கால் இப்போ ஹிட் பண்ண போகுது. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து asynchronous ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும். ஓகே. நவ் ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கால் await is going to be axios dot post method. ஓகேவா? post. ஸோ போஸ்ட் மெத்தட் என்ன போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதில்? we need to post https இதுதான் url // open router. okay, open router router .ai/ and you have to give API/v1/chat/ and completion completions இதுதான் வந்து நம்மளோட URL. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட்டில் இந்த URL கொடுத்ததுக்கப்புறம் we have to pass some object, okay, to get the response from the AI model. So first one I want to give the model model. The model is going to be என்ன மாடல்னா, like if I go back to OpenRouter and search for the model here, okay, I'll keep it here, models, and I'm going to use a model called open AI / GPT 3.5 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? I think GPT 3.5. I don't know why it is not getting GPT 3.5 turbo or PO, I think model. Why it's not showing, bro? ஓகே. ஸோ திஸ் ஒன் கைஸ். ஓகே. ஸோ த வேர்ல்டு வெர்ஷன் இதுவே நம்மளுக்கு போதும். ஸோ இந்த மாடல் தான் நம்ம பேசிக்காக இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். OpenAI GPT 3.5 இந்த மாடல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். டர்போன்ற மாடல். சரிங்களா? ஸோ அப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கமிங் பேக் டு ஹியர். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் அ மாடல் கால் OpenAI/GPT -3.5 turbo சரியா? ஸோ இந்த மாடல் தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் இந்த மாடல் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் we want to send a messages MESSAGES ரைட்? ஸோ மெசேஜஸில் given array. ஸோ இந்த அரேல வந்து நம்ம ரோல்ஸ் வந்து செட் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ த ஆப்ஜெக்ட், ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அன் ரோல் ஆஃப் யூசர். So string user, sorry, user. So the user is going to have a content here. Okay, the content என்ன type of content வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஏஐக்கு. ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, I'm going to add a prompt here. Okay, so the prompt is going to be just keep like this. I'll paste it here. Done. So now you see guys, so நான் என்ன prompt இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, wait 1 minute, we'll do like this. Okay, now everything is good, I think. Okay, done. You see guys, நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் ரோல் வந்து யூசர்லேருந்து வருது, மெசேஜ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஏஐக்கு. கான்டென்ட் வந்து நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, ரைட் அ க்ளீன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் HTML லேண்டிங் பேஜ் ஃபார் அ கேட்டகரி. என்ன கேட்டகரி வந்து நம்ம யூஐல ஃபில் பண்ணமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் கேட்டகரி அண்ட் ப்ராடக்ட் கால்டு என்ன ப்ராடக்ட் த ஐடியா வாட் எவர் வி டைப் இன் த இன்புட். ஸோ ஐ பாஸ்ட் இட் ஹியர் அண்ட் ஐ எம் சேயிங் the page should include a bold heading, a short subheading, 3 feature cards வேணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், a call to action button சொல்லியிருக்கேன், and then use plain HTML and Tailwind CSS, return only valid HTML. நான் இதை கொடுக்கலன்னா வெறும் டெக்ஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ யூ ஷுட் மென்ஷன் return only valid HTML அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ now this model is going to return HTML நம்மளுக்கு. சரியா? ஸோ இது மட்டும் போதுமான்னு கேட்டால் போதாது, நம்ம இன்னும் ஒரு விஷயம் பண்ணோம். என்னென்னா, like we should pass headers. okay, so என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட் நம்ம ஹெட்டர்ஸ் வந்து லைக் டீட்டெயில்ஸ் பாஸ் பண்ணோம், என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு பாஸ் ஆத்தரைசேஷனில் எப்படி பாஸ் பண்ணணும்னா பியரர். ஓகே, BARER done. Now here you want to import dot meta dot env டாட் வீட் ஓப்பன். இந்த நேம் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். சரியா? இதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும், இந்த கீயை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணோம். அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா, பியரர் சொல்லி முன்னாடி ஒரு கீ அந்த டெக்ஸ்ட் போடணும். இம்போர்ட் மெட்டா
டாட் வீட் இஎன்வி டாட் வீட் ஓப்பன் ரவுட்டர் ஏபிஐ இங்கே இருக்க வேரியபிள் நேமும் இங்கே இருக்க வேரியபிள் நேமும் ஒன்றா இருக்கணும் guys. ஸோ அது இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து எரர் அடிக்கும். சரியா? நான் இப்போ இந்த ஏபிஐ காமிக்கிறேன், பட் நான் இதை delete பண்ணிடுவேன், அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. So now when I save this, now if I come back here, now I'm just going to pass a content type. என்ன type of content typeன்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ நான் வந்து இதில் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா என்னோட கான்டென்ட் டைப் வந்து ஜேசன், ரைட்டா? ஸோ அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து மேண்டிட்டரியாக கொடுத்தே ஆகணும். சரியா? ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் ஜேசன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன். That's it guys. So that's all so far. So bearer with import open இந்த authorization கொடுக்கணும், and then content type இந்த ஹெட்டரில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா லைக் ஜேசனா வேலிட் ஜேசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன். டன். ஓகே, ஒன்ஸ் இட்ஸ் டன் மீன்ஸ் வாட் I'll do after. Okay, I'll just console.log and show you. Console.log hello. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சாரி நாட் கன்சோல் ஹலோ வில் console.log the response here. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கன்சோல் பண்ணி பார்ப்போம். now if I go back to my Vite, so I'll remove this. For example, food shop, okay, and this is going to be a startup, for example. When I click generate, it is generating. So this is 401 unauthorized. I think my API key is not valid, right? 401 வந்து அடிக்குதா? சரி, ஓப்பன் ஏபிஐ கீழே இருக்க இந்த கீயை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன், இங்கேருந்து டேரெக்டாகவே இங்கே போட்டுக்கிறேன் நான். ஸோ I'll paste it here and I'll save this one and I'll just come back food shop, generate. So if I paste this and I'll productive tool send, now it is generating, I think. Okay, நம்மளுக்கு okay. So 408 request timeout. So I think we have to pass some other thing here. HTTP response. So HTTP just refer கொடுப்போம் because அது இல்லாதனால error அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Because we have to say which URL you are using. So here I'm just going to pass the localhost URL. Okay, so HTTP 5173 HTTP refer, right? refer. Okay, done. So now I hope this one is enough. So we'll check this one now. I'll clear this out. I'll use a shop and I'll refresh this one. Choose this productive tool. Get generate 400. Request failed with 400. Yeah, I think somewhere we are doing some mistake, guys. Okay, so HTTPS open router dot AI slash API slash v1 chat completion spelling correct தான் நினைக்கிறேன், right? And then open API GPT model, right? So message is going to be an user, content is good, and here everything is good. Only header authorization, we are passing the key directly here. Content type HTTP, this is our HTTP, and I think everything is okay. Only HTTP refer, right? Why we are not getting this 400? Why, bro? Everything is good only, right? So shop and I'll choose generate. I don't know why. I think this model work ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணுங்க, செக் பண்ணி பார்ப்போம். I got what error? So I got an post 400, right? So why this error? So when I save, I think turbo work ஆகணும். அந்த மாடல் ஏன் லைக் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலன்னு தெரியல. We'll check, guys. Okay, so thinking longer for better reason. Okay, done. So take some time, guys. So we'll wait because என்னோட மேக்கில் வேறு ஒன்று பேக்ரவுண்டில் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, அதனால தான் என்னோட இன்டர்நெட் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ I I don't know why it is taking too much. 400 error fix. I think GPT-5 is getting too late request, right? So the model name is wrong. OpenAI GPT. Okay. So the model name is wrong. You used OpenAI GPT. Okay. I used, I think, GTP. Okay. So what should I do? I'll use like a GPT, OpenAI GPT Turbo, right? So this is OpenAI GPT. Okay, sorry guys. I just use a GTP, not
ஜிபிடி. ஓகே. ஸோ இந்த மாடல் நான் யூஸ் பண்ணோம். மாடல் தப்பானது தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை. அதனால தான் என்னடா 400 அடிச்சுட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ மாடல் மிஸ்டேக். ஸோ தட்ஸ் நார்மல் கைஸ். ஸோ டெவலப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் இதை விட சும்மா ஒரு கமா செமிகோலன் மிஸ் பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்லி ஒர்க்ஸ். ஸோ செலக்ட் த ப்ரொடக்டிவ் டூல்ஸ் அண்ட் ஹிட் ஜெனரேட்டிங் அண்ட் இட் இஸ் டேக் சம் டைம். I think it's going to hit the data. Yeah, that we got the response now back. So back response, you see guys, inside the data, so in the data குள்ள choices இருக்கு. choicesக்குள்ள we got messages. okay. ஸோ இந்த மெசேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த கான்டென்ட்ல தான் நம்மளோட HTML வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ நான் அதை மட்டும் கன்சோல் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ரெஸ்பான்ஸு டாட் டேட்டா. ஓகே. அண்ட் தென் த டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி சாய்ஸ்ன்றது அரே. நல்லா பாருங்கள், சாய்ஸ்ன்றது பேசிக்லி அரே, ரைட்டா? ஸோ இந்த சாய்ஸ்ன்றதை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ சாய்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? 0 இண்டெக்ஸ். ஓகே, we have to give a 0 index and then inside the 0 we need to get the message. okay, டாட் மெசேஜ். அந்த மெசேஜ்குள்ளே இந்த கான்டென்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி வேல்யூ வருது. ஸோ ஐ console this one. Now we'll check this one now, right? So I'll just again I'll copy this and I give this when I generate. So it takes some few seconds basically. Now we got some pure HTML guys with Tailwind CDN, and then we got all the HTML. That's so perfect, right? So just copy this one. Okay, okay, copy, come back here, just create an index.h, just create an test.html. I'll just paste the code here, HTML code. I'll open it here in the browser. Now we got a food shop, a smart solution for food management, real-time inventory tracking. So it creates some like ஒரு ஏஐ வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நம்ம பேஸ்ட் ஆன் நம்ம ரொம்ப பெரிய அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணல, லைக் நார்மல் அப்ளிகேஷன், பட் யூ லேர்னிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ நீட், ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் யூ கைஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ குட். நான் ஏஐ மூலியமாக வந்ததை வச்சு நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வில் கீப் திஸ் ஒன் ஹியர். நவ் ஐ வாண்ட் டு ஷோ திஸ் ஒன். ஓகே, இந்த HTML இப்போ நான் காமிச்ச மாதிரி இதை நம்ம இந்த அவுட்புட், இந்த HTML அவுட்புட்டை நம்ம இங்கே காமிக்கணும். சரியா? இப்போ இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வேலை. ஃபஸ்ட்டு இது கன்சோல்லேருந்து வந்ததுக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன், என்னோட செட் ரிசல்ட்டில் வந்து இதை ஆட் பண்ணிடுறேன். யார் செட் ரிசல்ட்டு? இவங்க தான் செட் ரிசல்ட். இனிஷியலி எம்டி ஸ்ட்ரிங்கு. ஸோ ஒன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு செட் த ஸ்டேட்டு, எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன், அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு கிவ் த செட் லோடிங் டு பி ஃபால்ஸ். ஓகே, சேவ் திஸ், refresh. Okay, done. So I hope everything is good so far. Now we'll do the next thing. Okay, and what I'll do here, and after this div, so this is where the button is closing, right? So after this button நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போதைக்கு just I use JSX here. Okay, what I'm gonna do, so div, so div, and okay, I'll just take this one. So we'll keep a div here, div. So the class I'm going to add margin top வந்து ஒரு 10 add பண்ணிக்கலாம். So இதில் வந்து h2, and then here I'm just going to give live preview, preview. Save this. Now we got a live preview, and what I'll do, I'll add some class here for the text excel, and then font bold. Okay, and then we need to give margin bottom is 3. Done. So we got a font bold, and everything is good. And then I'm going to use one more div here. So this div is going to be to show the HTML result. Okay, ஸோ இதில் ரியாக்டில் ஓகே, நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன். ஸோ கிளாஸ் நேம் இஸ் கோயிங் டு பி பார்டர் வச்சுப்போம், பார்டர் அண்ட் பேடிங் 5, அண்ட் ஹியர் ரவுண்டட் எல்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். தென் we can give margin bottom வந்து ஒரு 2. ஸோ ஹியர் வாட் I'll do, I'm just going to call the result. ஓகே, ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் வந்து நான் இதுக்குள்ளே காமிக்க சொல்கிறேன். Now I think this is so far so good, right? ஸோ I'll just copy this one guys. ஓகே, ரிசல்ட் வந்து இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இதை நம்ம காமிக்கணும், பிகாஸ் இப்போதைக்கு ரிசல்ட் வந்து எம்டியாக இருக்குது, ரைட்? ஃபால்ஸி வேல்யூ. ஸோ அப்போ இனிஷியலாக நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், இங்கே இப்போது சொல்கிறேன் என்னென்னா, தம்பி ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ வந்து இதை காமி. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஐல் பேஸ்ட் இட் ஹியர். நவ் தேர் இஸ் நோ ரிசல்ட் பிகாஸ் எம்டி ஸ்ட்ரிங் வந்து ஃபால்ஸி வேல்யூ, அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு காமிக்கல. இது ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்போ ட்ரூ ஆகும், டேட்டா வந்து எப்போ இங்கே ஃபெச் ஆகி ஏஐலேருந்து செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அது ட்ரூ ஆகும். அந்த ரிசல்ட்டை தான் நான் இந்த யூஐயில் வந்து இங்கே காமிக்க சொல்லியிருக்கேன். நான் வில் செக் கைஸ்.
travel app. Okay, for AI SaaS, choose the AI SaaS and generate, and it takes some few seconds. We'll wait for it. Tuck, tuck. Okay, you see guys, now we got an complete HTML. Okay, so now this is not a good idea. We have to show the how the HTML looks, right, in React. So அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற மெத்தட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ dangerously set inner HTML. So dangerously inner is a property used in React programmatically set the HTML content of a DOM element. ஸோ இது வந்து dangerous set inner HTML வந்து என்ன பண்ணுன்னா இதோட பர்பஸு லைக் இன்ஜெக்ட் பண்ணும் ரா HTML வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும். இதுதான் இதோட வேல்யூ. ஸோ மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஸ்ட்ரிங் பாருங்க, inject raw HTML string directly into the React component output. So that's it guys. So now what we can do, so instead of giving like this, I'm just going to close this. Okay, so we don't need this thing. I think we'll remove this one. Okay, instead of this one, I'll keep it like this. Use a slash here, and here we can give like a dangerously set inner HTML, and we should give like an object. Inside this object you have to pass underscore underscore HTML, and then you should give like a result, and the result தான் இந்த எந்த result இங்க வந்த result தான் நம்ம dangerously set inner HTML கொடுக்குறோம், and then it is going to show the result. Okay, with the HTML. Now when I save this, now you see guys, once I update this one, I got a travel app, the ultimate travel things, and we got like a 3 cards. Because இதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு பாருங்க, a page should include a bold heading, we have a bold heading, a short subheading, we have a short subheading, and 3 features card. Now we got a 3 features card, a call to action button, and then there is a call to action button. Use plain HTML and CSS. So this is beautiful, right? With the AI we can create a simple app in a few like in a minutes, all right, so in a hours or things. So this is very good. And what I'll do one more thing here, and when I need this HTML code also, right, so what I'll do after this one, I will give the after this div. Okay, so this div close, this div is closing here, right? So I'll move this one here. Okay, done. And here I'll give like a div with a class name called margin top should be 6, and here HTML code வந்து நம்ம show பண்ணுவோம் இங்க. So I'm going to use a h3. It's going to be an HTML and a code. So here I'm gonna use a class name called what we'll do, textlg. We can keep a textlg class, and semi bold font semi bold, and then I'm going to use a margin bottom too. Done. So now we got like a HTML code with a margin bottom, everything is fine. And then we can give like a button here. So I'll copy this button. Basically I'll just copy it and I'll paste it here. And inside the class name I'll use like a bg gray, gray, and this one is also going to be gray. When I save, now we got generating like this one, right? So in the button width வந்து ஃபுல்ன்றதை நம்ம எடுத்துருவோம், நம்மளுக்கு இது தேவையில்ல. So I'll keep this and I'll add some padding here. So padding x-axis 4, padding y-axis 2. Now we got like a good button, right? So generating landing page ன்ற ஒரு பட்டன் வந்திருக்கு. இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், காப்பி கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட், ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்துருப்போம், copy code. As for now, I'm just going to create that copy code function here. Const const copy code is equal to, sorry, copy code is equal to an arrow function. This is going to return console.log copy. Okay, so save this. Now back to the console. Now when I click this, now I got copy, so the function is working, right? Good. So then what we'll do, so here inside this one, instead of this generating, I'll just give like a copy code, code. Okay, done, everything is good. And inside this one I will use a pre. This going to be pre வந்து நம்ம HTML வந்து எப்படி render பண்ணுதுன்னு பாருங்க நம்ம கொடுக்குற கோட. So class name is going to be, okay, first I'll show you the result here. Result, when I save, now we got a HTML code like this guys. Okay, that's perfect, right? அதே மாதிரி ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிருக்கு தெரியுதுங்களா? ஸோ நம்ம இந்த ஓவர்ஃப்ளோலாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணோம் using the help of Tailwind classes. Now I'm going to give a pre classes. Okay, in the pre tag class வந்து bg black. So add a bg black, good, and text should be an white. So we got a text to white, and
Padding should be on 4. So we got a padding 4, text all small. So we got a small text and a rounded LG is enough, I think. LG, okay. So done. Rounded LG. In the corner LG வந்திருக்கு பாருங்க. Good, right? And then overflow x-axis இது, right? Overflow, sorry, overflow X auto AUTO. Give this now. There is no overflow, guys. Okay, this is very simple, and we'll keep a margin top here. Okay, so the margin top should be on 6. Now we got margin top. So when I click this copy code, now இது வந்து just console தான் பண்ணுது. Hello copy copyன்னு சொல்லிட்டு, right? அந்த லாஜிக் தான் நம்ம எழுதியிருக்கணும். இப்போ நான் காப்பி பண்ணும் பொழுது எனக்கு இந்த கோடு வந்து பேசிக்காக காப்பி ஆகணும், சரியா? ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலை. I'll take this padding y. There is a 2 line. Okay, இங்கேயும் padding y ன்னு இருக்கு, இங்கேயும் padding y axis இருக்கு. So I'll remove one. Okay, now when I click copy code, we got a copy code. That's it. So I want to click, when I click the copy code, I want to copy this code. Done. So now if I go back to copy code, என்ன பண்ணலாம்னா, so here you have to give navigator dot clipboard. So clipboard அப்படின்றதுல dot write text அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து காப்பி பண்ணிடும், சரியா? ஸோ navigator அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லைக் விண்டோஸ்லேருந்து வர்றது read only property return a reference of navigator object, and clipboard, so it should read only property for navigator interface, return the clipboard object. So இந்த clipboard object வந்து write text, right? So the write text method clipboard interface write the specific text of the system clipboardன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக இது வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ காப்பி பண்ண போகிறோம். இதில் I'm going to pass the result, and once done I'm just going to give an alert. என்ன alertனா copied to clipboard board like this. Done. Exclamatory, save this one. When I click I got an alert, and when I go back to somewhere to my test2 dot html, test2.html. Okay, I'll just paste the code. Now you see guys, so we got like a travel app. So இதான் இந்த code தான் இங்க காமிச்சிருக்கு. Save this, and I copy ஆயிருக்கு successfully. Now when I open, I can able to see the same result what the React Vite is showing, right? So this is a beautiful application, guys. So practice well. Now I'll remove this, and if I come back to Vite, I'll change this to some other thing. For example, bike wash, bike and car wash, like this, car wash ws such, right? So now I'll just give a startup. Now hit generate. So it is generating the content for us. The AI is generating. Now it takes some few seconds. Now we got a bike car wash, right? So this is so good, guys. Now you see bike and car wash the best way. Okay, so now also we got a code, so you can use this code. So this is a simple application, but you will learn a lot of things about how Axios post request works, and how to pass a header authorization content type. And also I made some mistake here, open API for GTP. So usually in development we do things mistake, பட் while in teaching இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. பட் நீங்கள் இப்போ இங்கே டேரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம், இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ரைட்டாக? நான் வந்து அதை நான் ஒரு வேளை இது கிடைக்கலன்றதுனால நான் யோசித்தேன். இம்போர்ட்டு டாட்டு மெட்டா டாட் இஎன்வி, ரைட்? மெட்டா டாட் இஎன்வி டாட்டு feet. I'll just open the env and I'll copy this one. I'll paste it here directly. When I save this, done. So if I come back, I'll give like a put shop, okay, and I'll give like a productivity, okay, sorry, AI SaaS would okay, what I'll do, AI SaaS means email அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சும்மா. So generate landing page. So this is going to generate for email AI SaaS. So it takes some few minutes or seconds. I'll wait for it. I think it should, okay. ரிக்வெஸ்ட் ஃபெயில் 401 பிகாஸ் எனக்கு இப்போ நான் ஆக்சுவலி திருப்பி இதை ரன் பண்ணோம் கைஸ். நான் இது பண்ணல, நான் டேரெக்டாகவே இந்த கீ இங்கே போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும், அது பிரச்சனை கிடையாது, சரியா? நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அகைன் ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ திஸ் ஒன். I will keep email here, give like generating. Now it takes some time, and
ஓகே. நவ் வி காட் இட். எனக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கல. பிகாஸ் நான் திருப்பியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணணும். அத பண்ணல. அண்ட் இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேஸ் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல மாடல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, சூப்பராவே இது வந்து கிரியேட் பண்ணி குடுக்கும் நம்மளுக்கு. So far so good guys. So practice this and I'll put a task in my description. So please complete the task and post in a LinkedIn. And one more thing, so don't forget the stars guys. So stars war room. So instead the stars war room, we going to learn like a full stack development with HTML2 Node.js backend 10 plus AI projects and tools covered OpenRouter Valama ஃப்ரம் தி பேசிக் லெவல். இங்கே டேரெக்டாக நம்ம படிக்கிறோம் ஓப்பன் ரவுட்டர் மாடல்ஸ்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்கே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாடல்ஸுமே நான் வந்து டீச் பண்ணுவேன். அண்ட் தென் டிஎஸ்ஏ மாஸ்டரி, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஓகே, job preparation, and then building a community. So it is going to be like amazing community guys. So please join. Already students are filling their seats, so don't miss it out. So இந்த batch வந்து like coming Saturday வரைக்கும் இந்த price நான் வச்சிருக்கேன். So please buy this, okay. After that it is going to update to 999, 999 or 12,000 rupees. So please register as soon as possible and fill your seat guys. So thank you so much for watching this video, and build this project with your own idea, or you can modify the prompt as per your need so that AI can give you a good thing. And you can also modify the model if you want a powerful model, so that's going to think in a different way, use Claude or something like that, okay. So good. Thank you so much again, and don't forget to like my video, and please subscribe and share if your friends are learning any web development and AI related things. Take care, guys. I will see you in the next video. Bye bye. See you.